Nem sok embernek adódik lehetősége arra, hogy beszélgessen egyet Alex Hormozival. Ha valaki azt mondja nekem egy évvel ezelőtt, hogy esélyem lehet erre, akkor valószínűleg hülyének nézem. Egy olyan emberről van szó, aki több mint 5 sikeres vállalkozást épített már fel, és bevallott vagyona $100 millió, azaz 35,5 milliárd forint körül van. Akit social media oldalakon több mint 5 millió ember követ, és aki rendszeres tartalmaival rengeteg vállalkozónak változtatta már meg az életét. Akinek az élete, napjai percre pontosan meg vannak tervezve, hogy minden idejét a lehető leghatékonyabban használhassa ki. Legyünk őszinték, mennyi esély van arra, hogy rám, egy ismeretlen emberre, a távoli, apró Magyarországról hajlandó legyen időt szánni? Nem sok, ugye? Nos, talán meghazudtolhatjuk az esélyeinket, és valahogy mégis összehozhatjuk. Most pedig elmesélem annak történetét, hogy hogyan próbáltuk ezt elérni. A szabály pofon egyszerű. A legújabb könyvének bemutatójára egy nagyszabású online eseményt szervez, amelyre bárki meghívhat embereket. Van egy ranglista azokról, akik a legtöbb embert hozták az eseményre, és ezen a ranglistán a végén bent kell lenni a top 10-ben. Ha ez sikerül, akkor nyersz egy félórás beszélgetést Alex-el. A mi feladatunk tehát az lenne, hogy minél több embert meghívjunk erre az eseményre, és a végén a top 10-ben végezzünk. De itt jön a bökkenő. Egy olyan emberről van szó, akivel kis túlzással a világon minden hozzánk hasonló ember szeretne beszélgetni, és akit nálunk sokkal nagyobb közönséggel rendelkező emberek is követnek a világ minden pontján. Valljuk be, nem sok esély volt rá, hogy sikerüljön. Nos, én is ezt gondoltam akkor, és úgy voltam vele, hogy semmi értelme nem lenne megpróbálni. Felesleges időpazarlás lenne beletenni ennyi energiát egy olyan dologba, ami szinte lehetetlen. Majd egyik este, az ágyban feküdve, egyszer csak átfutott az agyamon a felismerés. Kristóf, te nem azt tanítod, hogy a lehetőségeket meg kell ragadni, és hogy semmi se lehetetlen, ha mindent megteszel érte? Akkor ki vagy te, hogy pont te szegd meg azt, amire másokat tanítasz? Hogy nevezhetnéd magad ezek után hitelesnek? Hogy tudnál együtt élni az érzéssel, hogy meg se próbáltad? Igen, úgy döntöttem, hogy mindenképpen meg kell próbálni. És ha már csinálom, akkor mindent bele fogok adni. Így másnaptól kezdve hetekig erről szólt minden. Minél több emberhez el kellett jutni, és meghívni őket erre az eseményre. Instagramon, YouTube-on, a hírlevélben, TikTokon, mindenhol ezt nyomtuk, ahogy csak tudtuk. Az értesítéseket a verseny állásáról hetente kaptuk e-mailben Alex Hormozi marketing menedzserétől, Tobiasztól. Megérkezett az első részeredmény. A versenyt a 4. helyen nyitottuk. Hogy mi? Igen, benne voltunk a top 10-ben. Persze, el sem akartam hinni. Azt gondoltam, hogy csak szerencsénk volt így az elején, és idővel a nagy játékosok el fognak minket kapni. De nyilván ez nem változtatott a tényen, hogy nyomni kell és próbálkozni. Eljött a második hét, megjött az e-mail, és amit láttam, attól leesett az állam. Már a második helyen álltunk. Nem akartam hinni a szememnek. Nem, hogy nem estünk vissza, de még feljebb jutottunk a listán. Ezt a szép eredményt kissé beárnyékolta, amit ezután olvastam. Az első helyen álló ember a semmiből tört egyből az érre. Mindenkit messze maga mögött lehagyva. Ez azt jelenti, hogy a félelem valós. Elég, ha csak 9 hozzá hasonló ember értesül a versenyről, és esélyünk sem lesz a top 10-ben végezni. Következő hét, második hely. Hogy mi? Továbbra is a második helyen állunk. Ez azt jelenti, hogy mégis van keresnivalónk ezen a versenyen? És van esélyünk a beszélgetésre? Őszintén szólva, ezen a ponton már kezdtem komolyan hinni benne, hogy tényleg sikerülni fog. Ez még több erőt adott, hogy nagy lendülettel folytassam a kemény munkát. Megérkezett az utolsó előtti részeredmény. Lássuk, hogy állunk. Az e-mail szerint a 4. helyre csúsztunk vissza. Ezt látva hihetetlen boldog voltam. Persze nem is számítottam rá, hogy a második helyen tudnánk maradni. Egy héttel a végeredmény előtt ez megnyugtató volt, hiszen azt jelentette, hogy mégis fel tudjuk venni a versenyt a nagyobbakkal. Elvégre egy hónapon át nem voltunk 4-nél rosszabb pozícióban. Ennek fényében lelkesen és izgatottan vártam a végeredmény napját. Itt szinte már biztos voltam benne, hogy ez meg lesz. Megjött az e-mail a verseny végeredményéről. Emlékszek, hogy a torkomban dobogott a szívem. Olyan izgalommal nyitottam meg, ugyanakkor a korábbi eredmények tudatában magabiztos voltam, hogy sikerülni fog. A 11. helyen végeztünk. Nem lehet. Egyszerűen nem lehet, gondoltam magamban. A top 4-nél nem álltunk sose rosszabb helyen, és a verseny felében a másodikok voltunk. Hogy lehetséges ez? De nem voltunk elég jók. Egy szinte lehetetlen álomként indult, ami úgy tűnt, hogy mégis valósággá fog válni. És amikor már tényleg elhittük, hogy össze fog jönni, akkor zuhantunk a csúcsról a mélybe. Egy tényleg álomszerű utazás volt hétről hétre kapcsolatban lenni Hormozi csapatával, és várni az értesítéseket. De ennek az álomnak úgy tűnik, hogy számunkra itt a vége. Minden esetre szép emlékként fog megmaradni. És ekkor jött egy e-mail Tobiasztól. De vajon mi dolga lehet még velem? A verseny lezárult, és nem értük el a top 10-es helyezést. Vajon mit akarhat? 1988 meghívott emberrel végeztünk, így mindössze 4-jel maradtunk le a 10. helyezettől. Erre való tekintettel úgy döntöttek, hogy kivételt tesznek velünk, és én is részt vehetek egy személyes beszélgetésen Alex Hormozival. El se hittem, mégis sikerült. Beszélgetni fogok egy olyan emberrel, akiről azt hittem, hogy életem végéig csak a YouTube-on vagy a TikTokon fogom látni, és csupán egy szám leszek a rendszerben a több millió követője között. Na de nincs idő álmodolni. Készülni kell az interjúra. Meghallgattam rengeteg podcastet, megnéztem rengeteg videót, beszélgetést, interjút, és próbáltam minél jobb kérdésekkel készülni a beszélgetésre. Berendeztem a szobát, kiválasztottam a megfelelő ruhát az interjúra, és vártam a meetinget.
Itt van, sikerült. Minden kérdésem előtt egy rövid felvezetéssel fogok kezdeni, hogy mindenki tudja, miről van szó. Jöjjön az első. Mindenki életében vannak nagyon nehéz döntések, amelyek meghozása nagy bátorságot igényel. Ha felmerül, hogy te meglépnéd ezt, vagy meglépnéd azt, akkor persze sokan igennel válaszolnának. Amikor azonban az ő életükben is elérkezik az idő, hogy hasonlóan nehéz döntéseket kell meghozniuk, akkor szinte mindenki fülét farkát behúzva meghátrál, és marad a biztonságos komfortzónában. Alex életében is voltak nehéz döntések, de vajon melyik volt közülük a legnehezebb? És milyen tanácsot tudna adni nekünk ezzel kapcsolatban? So, first question. In one podcast, you said that your most feared decision in life was to quit your job when you were 22 or 23. My question is, what advice would you give to your younger self, if you could, in that exact situation? When you have nothing to lose, it also makes it the best time to make high-risk decisions because you have a disproportionate upside. So it's like not quitting if you want to do something else, like if you have this desire to do something else, is like not taking a stranger up on a free lottery ticket on the street. Because if they give you a free lottery ticket and you lose, you're back to not having anything. If you win, then your life changes forever. And so I think a lot of people place a disproportionate amount of weight on the opinions of other people who are going to judge them in the short term, because pretty much quitting your job is short-term pain for long-term fulfillment, if that's what you want to pursue, because the short-term pain comes from the judgment of others and likely a back step in income. But long-term, you're working on the thing that you want to be working on. Now, if you like your job, and you know what I mean, that probably doesn't apply to those people, but like if you're in that situation, it's really a long-term, short-term sacrifice, which a lot of people aren't able to make. A legtöbb sikeres férfi mögött áll egy erős, támogató partner, egy hölgy személyében. Nincs ez máshogy Alex esetében sem. Bár lehet, hogy nem sokan tudják, de őt felesége Leila támogatja napról napra. Az alapján, amit róla hallottam, talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy egy igazán különleges emberről van szó. Én viszont kíváncsi voltam, hogy Alex hogyan tudná őt a legjobban jellemezni egy történeten keresztül. Lássuk, mit mondott. The second question, I think you're gonna like this because I haven't heard in any podcast where you were a guest. So let's think that my audience don't know anything about Leila, except that she's your partner. Okay. But I think she has exceptional knowledge and she's a really good personality. If you could only tell one story about her that makes a complete picture about her, what would it be? Layla had quit her job to join me to start Gym Launch. This is when we were doing turnarounds, so we're flying around the country. So she quit her job after knowing me for only a month and then started basically living with me in motel rooms. So her ability to judge character, assess risk, and then go all in on something is not common for most women, especially somebody who already had, like she had built up a book of business. So she was actually giving up something that she had spent 2 years building to pursue this thing with me. And we were new, like we had just started dating. And then about 6 months into that, I told her that I needed a break. And she actually asked me, she was like, it sounds like you don't really want me to be here. Do you want me to leave? And I was like, yes, that would be great. This is right at the point where I had just lost all the money from the partner. I had this location that I had to either shut down and had no cash to do it. And I had to service all these contracts that I didn't have the money to service. And it was just like a really tough time for me. And I just didn't have any, and I also had like 3 other businesses that I was trying to run at the same time. I had a chiropractor agency, I had my gyms, I had Gym Launch, the turnaround business. I had a dental agency, all of those with different partners. And I was the one who did marketing sales for all of it. And so I was just so spread thin. And so I needed to generate money to basically pay the bills of the gym that I couldn't pay, that the money had just gone out the door for. Like right after me saying, I don't think we should be together, she had to leave like the next day to go to Hawaii to launch a gym for this guy that she's no longer dating, that she quit everything to leave, right? Tough situation that 99 out of 100 girls would have just said no. They would have been like, I'm just going to go back home and, try and get all my clients back. But she didn't do that. So she flew out to Hawaii and on her own, I didn't have enough money to give her like a nice place. And so I had her split an Airbnb with 5 guys. So it was 5 dudes and Layla in it, like strangers, not ideal. And so she worked out of the Airbnb and, well, realistically, she worked out of the gym most of the time and did the biggest launch that we'd ever done. And so like when my world was crumbling around me and I really needed her to come through, she stood tall. And she did it in a time that I probably didn't deserve that level of loyalty because I hadn't shown her any. And so she did that. And then I made enough money from her launching that gym that I could pay off all the bills of the gym that was going under that I just lost all the money on to basically come out breaking even so that we could actually go back all in on Gym Launch and get rid of the other companies. Well, when she did that, I wanted to be with her. She stood tall. She had extended me loyalty that I had not given her. There was probably a few defining moments in our relationship. That was the first big one.
Sokan ismerik Alexet a több milliós YouTube csatornájáról, TikTok oldaláról, Instagramjáról. De talán kevesebben arról a 2 könyvéről, amelyek bestseller címet értek el. Az első könyve, 100 Million Offers, több mint 300 000 példányszámban kelt el, és 74 hétig vezette az Amazon bestseller listát. A másik könyve még most jött ki, de már a videó készítésének idején bestseller címet kapott üzleti kategóriában, és 2100 ember véleménye alapján 5.0-ás értékelésen áll. Rengeteg idő és energia ment ezen könyvek megírásába, és nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon jól sikerültek. De vajon mi volt a legnagyobb lecke, amit Alex megtanult a 2 könyv megírása során? The next one is kind of basic question, but I'm really curious about the answer. Like, what was your biggest takeaway of writing 100 million offers and also 100 million leads? The offer is a strategic question that influences all aspects of the business and is also a mental exercise that people can feel like they're making progress on their offer a lot faster. Leads is a lot more about activity and implementation. And so people can get ideas from like the lead magnet chapter, but then you have to start reaching out to people, posting content or running ads to start getting leads in the door, right? And so there's a little bit bigger of a hurdle with leads than there is offers, but it's also the main driver of business is letting people know about your stuff. And so I think that many people will mentally masturbate to the idea of making these amazing offers, but I think far more people make money by actually letting people know about their stuff, which is leads. What went through your mind when you rewrote it for the 18th or 19th time? I wanted it to, like every book that I write, like if I'm going to put time into it, I want it to be something that's going to last past when I'm dead. And so, because the idea of writing a mediocre book that I then have to promote, and then as soon as I stop promoting it, no one ever talks about it again, it's just a terrible use of time. It's just a complete waste of time. And so unless I can work once and have something provide value on an ongoing basis, which is a high leverage activity, then it makes no sense. So I think most people shouldn't write books because the amount of work it takes to make a great book that actually lasts the test of time is extremely difficult. And so it is by its very nature a high leverage activity, if you are good enough. Korábban hallottam egy podcastben, hogy Alex beszélt a metaskillekről. Ez kíváncsi tett, hogy vajon mik is ezek pontosan, és miért olyan fontosak. A válasz pedig ráébresztett arra, hogy ez egy nagyon fontos skill, ami a sikerhez kell, mégis szinte senki nem beszél róla. Nézzük, miért ennyire fontosak. In the Danny Miranda podcast, I think, you talked about skills versus meta skills. Could you expand this maybe? A meta skill is a skill that helps you acquire more skills. Learning how to read is a meta skill. Like learning how to learn is a meta skill. With the broadest brushstroke, all the way chunked up, learning to learn well, quickly, and retain information, and be able to implement it is a skill. You give 100 people a course, right? That's free. The difference between people who are going to be successful and not successful are the ones who already have sufficient meta skills to be able to then use the information and implement it. And so, like at one polar extreme, you've got somebody who's completely incompetent, right? Who like you have to teach them how to turn on a computer and sit and open up internet and then like learn how to type so that they can write an email. And on the other extreme, I can say, go build me a company, and the person can do it. So this person can translate a directive into each of the sub buckets and knows how to do that. And so it's really like your success percentage basically is predetermined by how low you break down the skill requirements for someone to be successful. So like the reason that I write the books at the grade level that I do isn't so that people who are experts don't get value from it. It's so that it makes it even easier for experts and it makes it attainable for people who don't know. So I can get 70% of people who read the book to get leads versus 10% of people to get leads if I just cut out some of the steps and made assumptions about their skill level. Now, the last 10 or 20%, the people who are experts are still going to benefit from. I'm just also going to include turn on your computer. Here's how you do that. And from the software perspective with what you're doing, that's also how you get a way larger percentage of your clients to activate. Typically, we make assumptions because we assume that every customer is just like us. And so they have the same meta skills as us and they have the same interpretation or perception of the world and the UX. And so that assumption isn't true. Like all you have to do is, and I'm sure you've done this, like you look at people scrolling on your app and you see the heat maps and you're like, why are they clicking that button? Because they have different skills and experiences that they're bringing to the table. And so then we just continue to accommodate it, break it down to the level that you could show it to a 3-year-old and they would immediately know how to use it. Like the fact that babies learn how to use iPods is an indication of how simple they have made it to humans to use. And that's why they have such mass adoption. Ebből felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon ő hogyan tanítana meg másokat ezekre a metaskillekre. Azaz, hogyan tanítaná meg az embereket tanulni? How would you teach someone how to learn? We already know how to learn. It's just that most people don't know how to teach. Like everybody learns stuff all the time, right? If you touch a stove and it's hot and it burns you, you learn not to do it again. Like learning is natural. Like we all learn.
but people who want to teach a specific behavior don't know how to do it. And so it really just comes down to three things, which is what do I reward, what do I punish, and what do I extinguish, right? So reward is you give a carrot right after someone does something. Punish is you zap them or you smack them after they do something, or extinguish is you do nothing, right? So if your wife walks in and she got her nails painted neon orange and you don't like it, you might not want to punish her because that's probably going to have negative ramifications in the rest of your life, but you might extinguish it. So you might not say anything about it. Or you might say something different. She's like, do you like my nails? I might say something back like, I'm happy that you got what you want, right? And so what we're doing is what behavior are we training? And so if you think about learning or teaching as training, I think it's a much more useful word to think through, because at the end of the day, you have only taught someone if their behavior changes in the same context. As in, if I want you to say these words when the phone rings, if I say, cool, we're going to put you through this training, and then the phone rings, and then you don't say the words, you have not learned. And I have not taught you. And so it's how many times can I simulate this experience, this stimulus, the context, so that I can have them do the behavior I want within the context that's going to trigger it, and then reward them immediately. And that's how you have a feedback loop that trains people to do something. Az előző két kérdésre adott válasz kíváncsivá tett, hogy vajon hogyan néz neki az az oktatási rendszer, ami sikeres, gondolkodó és boldog embereket nevelne, nem egyszerű robotokat, mint a jelenlegi. Ezért megkérdeztem, hogy Alex vajon hogyan építené fel az oktatási rendszer. Based on these two questions, how would you restructure the education system if you could, or if you must do that? How would you? I would focus almost exclusively on meta skills. Teaching people how to learn, step one, and then teaching people the things that are the next level underneath, which is learning how to write, learning how to read, learning how to speak, learning how to do math. Like those are the building blocks of everything else that follows. And in the school of Alex or the school of Hormozi, everyone passes only when you learn. So there are no grades, there are only 100%, and you continue to do it until you learn. Like the arbitrary division of grades along age is ridiculous to me. And I think that if there were a lot more clarity around the goal, which is like, until you can read 10 pages out loud without making a mistake, you do not move on. If you can do that in a day, fantastic. If it takes you a year, okay. I don't judge you on that. It's just how long will it take you to learn the skill? And then from a mini perspective, I'll explain the reading one for a second. So a good buddy of mine, Dr. Kashi, taught an autistic kid how to read. And he couldn't stay still reading for more than one word at a time, and then he would like have fits or whatever. And so he came to train the child on how to read with a bag of Skittles. And so when the kid would read a word, he would give them a Skittle. When he would read more words in a row than he ever had, like a record, he would give him 2 Skittles. So he rewarded the behavior, and then he had big bonus rewards when he would unlock a new level. And so he kept doing that, and within one afternoon, he had him reading a full page. And so like the feedback cycle, it doesn't have to be complex. It's just, what's the behavior that I want to reward? How can I reward more of it? Now, none of it was punishing. He didn't smack him when he messed up. When he read less, he still gave him one to reward him for the activity. And then when he read more, he gave him extra reward. Very simple. And what happens over time is that as the kid becomes less full on Skittles and he's like, sugar high, he like doesn't want any skills anymore, the Skittles become a proxy for approval, and they work just the same. Because then you collect the Skittles because you know that this means you did a good job. If I can get the kid to read long enough that he actually starts to like the story, then the story starts to reward in and of itself, and then I can move away, and then the kid reads without me. And so fundamentally, that's what you try to do when you train any activity, is that most people who are experts at anything get rewarded from the activity itself. Because once you develop a level of mastery in the skill, you enjoy it because you're good at it. But you have to get through the period where you suck. And that's where a teacher can come in and basically artificially create reward for things that aren't inherently rewarding yet. Végül jöjjön egy bónusz, amiből messze a legtöbbet tanultam. Ugyanis Alex Hormozival tanított nekem valamit, amit nem is tettem fel kérdésnek. Mégis annyira fontos volt, hogy megváltoztatta azt, hogy hogyan nézek a dolgokra. Ezt a könyvek megírásából levont tanulság után mondta nekem. There's diminishing marginal return, but an exponential increase in absolute returns. And so the easiest parallel example of this is like, how many more hours does the, controlling for genetics and things like that, the gold medal sprinter in the Olympics versus the silver medalist. Like from a business context, the person who's at the gold medalist might have worked 10 times more, right, to get this much more out. But what's the difference in absolute of gold versus silver? Everything, right? And so just being this much better, people are like, well, I don't want to work 50 more hours to be this much better. But being this much better might make you the best at that, whatever the blog post is, or that business, or that solution. And the amount of winner takes all the economy has shifted towards
because of the consolidation of attention that people want the lowest risk solution. And so if you have the best solution, then it is the lowest risk thing to buy. And so to be number one versus number two, 80% of the economics, sometimes 90% of the economics go to number one. And so it makes absolute sense to work 10 times harder, even though you might only be this much better from a marginal perspective on the chart of rankings, that might make you 10 times higher. Ezt a tanácsot mi is megfogadtuk, ezért az utóbbi 4 hónapot arra szántuk, hogy teljesen újraírjuk a Könyvklub appot, hogy az abszolút legjobbak lehessünk. Hamarosan elérhető lesz a Google Play-en és az App Store-ban. Őszintén megmondom, ez egy óriási nagy hullámvasút volt nekem. Tehát eleinte az, hogy el sem akartam indulni rajta. Aztán jött az iklet, hogy mégis el kéne indulni, hiszen mit tanítok az embereknek, hogyha pont én nem fogadom meg. Elindultunk, és nagyon gyorsan amúgy egész nagy sikereket értünk el. Felmentünk a 4., majd a 2. helyre. És utána teljesen őszintén megmondom, hogy egy óriási pofon volt, hogy a 11. helyre lecsúsztunk. Egy olyan pofon volt az élettől, ami kicsit így kiózanított. Tök őszintén megmondom, hogy utána egy kicsit negatívan is gondolkodtam. Bennem volt ez, hogy miért pont nekünk sikerült volna, stb. De gyorsan felismertem, hogy ez nem visz előre egyáltalán, és le kellett vonni a következtetéseket. A következtetés pedig az volt, hogy ha valamit szeretnék, akkor sokkal keményebben kell dolgoznom érte. És hogyha elég keményen dolgozok valami iránt, akkor a lehetetlen dolgokat is el lehet érni. Az álmok tényleg valóra válhatnak, csak bátornak kell lenni, és nagyon komolyan tenni kell értük.